sanyin safiya daga doron duniya, kalli gabas a lokacin da rana take bullowa. Shin kun taɓa lura da sassauyawan mafitar rana da mafaɗarta? Shin kun san tasirin haka a rayuwarmu? Haƙiƙa akwai aya mai girma akan haka. Ku biyo mu zuwa ga littafin Allah da kuma nazarin kimiyyar zamani don ganin yadda lamarin yake. A cikin suratul Ma'arij, aya ta 40, Allah ta'ala ya ce, فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Ina rantsuwa da Ubangijin mafitar rana da mafaɗarta, lallai mu masu iko ne. A cikin suratul Rahman, aya ta 17, Allah ta'ala ya ce, Ubangijin mafitar rana biyu da mafaɗarta guda biyu. A cikin suratul Muzammil, aya ta 9, Allah ta'ala ya ce, kuma Allah shi ne Ubangijin mafitar rana da mafaɗarta, babu wani abin bauta da gaskiya sai shi, don haka ka riƙe shi abin dogaro. A aya ta farko, an yi amfani da kalmomin mafita, ma'ana wuraren fitowar rana a matsayin jam'i. Sai kalmar mafaɗa, ma'ana wuraren faɗuwar rana shi ma a matsayin jam'i. Wannan na nufin rana tana da mafita da mafaɗa masu yawa a tsawon watannin shekara. A aya ta biyu, an yi amfani da mafita biyu da mafaɗa biyu, ma'ana wuraren fitowar rana guda biyu da kuma mafaɗarta guda biyu. In muka yi dubi zuwa ga mafita biyu da mafaɗa biyu, yana nufin ɓangaren arewa da kudu lokacin fitowar rana da faduwarta. A aya ta uku, an yi amfani da kalmar mafita guda ɗaya da mafaɗa guda ɗaya. A nan an dunkula dukkan mafitar rana da mafaɗarta, wato gabas da yamma. Dalilin sauyin wuraren fitowar rana, saboda duniyarmu ta karkace ta yi da'ira kamar siffar zobe wato cycle. Wannan ya sanya hasken rana ya bambanta a yankuna da garuruwa da ƙasashe. Hikimar waɗannan ayoyin, Alƙur'ani ya yi magana game da wurare daban-daban game da fitowar rana da kuma faɗuwarta, tun kafin ilimin kimiyya ya gano haka. Wannan ya nuna cewa duniya tana da siffar zobe, tana jujjuyawa a karkace, sannan hanyoyin fitowar rana suna sassauyawa a tsawon watannin shekara. Bayanin masana kimiyya game da sassaɓawan wurin fitowar rana da mafaɗarta. Duniya tana jujjuyawa a karkace a kusurwar digiri 23.5 a binciken hukumar NASA ta Amurka a shekara ta 2023. Wannan karkacewar ce ta sa rana ke sassauya inda take fitowa da faɗuwa a kowace rana, kuma ake samun sauyi tsakanin lokacin rani da lokacin sanyi. Bambancin fitowar rana da faɗuwarta a lokaci matsakaici. Rana tana fitowa daga gabas daidai tsakiya, kuma ta faɗi daga yamma daidai tsakiya a lokacin bazara. Sannan tana fitowa arewa maso gabas lokacin damina, wato daga watan Yuni, kuma ta faɗi a arewa maso yamma. Sannan tana fitowa a kudu maso gabas lokacin sanyi, wato watan Disamba. Sannan ta faɗi a kudu maso yamma. Hakan na nufin cewa Allah shi ne maɗaukakin da ke sarrafa duk wuraren fitowar rana da faɗuwarta. Wannan ya nuna girma da ikon Allah, saboda mutum ba zai iya ƙidaya ko sarrafa su ba. A al'adun mutanen da, misali garuruwan Babila da Masar, sun lura da waɗannan hanyoyin ta hanyar amfani da duwatsu. Amma Alƙur'ani ya faɗi haka kafin ilimin falaki na zamani. Ana amfani da lissafin Solar Azimuth Formula don tantance madaidaicin wurin fitowar rana kowace rana. Sannan ana amfani da wasu hanyoyin don gano haƙiƙanin yadda lamarin yake. Kuma in an lura za a tabbatar da cewa haka abin yake. Akwai misalai da dama. A birnin Makka na ƙasar Saudi Arabia, a kowace shekara, ana samun wata rana da rana take gittawa ta saitin saman ɗakin Ka'aba, kuma hakan sau ɗaya ke faruwa a duk shekara.
A binciken hukumar NASA ta Amurka, ta nuna hoton tauraron ɗan Adam na yadda rana ke canzawa a duk shekara. Za a iya lura da canjin fitowar rana ta hanyar sanya alama a gabas kowace safiya tsawon wata. Bambancin hanyar rana saboda karkacewar duniya. To me zai faru inda a ce duniya bata karkace ba? Inda hakan zai faru, to ga abubuwan da za su iya biyo baya. Rana za ta dinga fitowa kullum mafita ɗaya, wato tsakiyar gabas, babu matsa ɓangaren arewa ko kudu. Hakan zai sanya yanayi ya rikice, babu hunturu ko bazara. Za a iya yin sanyi da damina da bazara a rana guda. Amfanin gona da ke buƙatar yanayi kamar alkama da masara da sauransu za su yi wahala. Dabbobin da ke ƙaura da masu tafiya cirani za su rasa yanayin da suka saba. Rayuwa za ta yi ƙunci. Don haka, karkacewar duniya a kusurwar digiri 23 ita ce ma'aunin da Allah ya sanya domin ɗorewar rayuwa da kuma samun lokaci madaidaici. Kwatanta duniyarmu da sauran duniyoyi. Misalin duniyar Mercury tana juyawa a kusurwar digiri 0, wato 0 digiri. Yanayinta ya kasance mai tsananin zafi da sanyi, kuma babu iska a cikinta. Duniyar Uranus tana juyawa a kusurwar digiri 98. Yanayin ya kasance mai tsanani. Kowane ɗaya daga cikin ɓangarorinta na kudu da arewa yakan kasance da rana ko da daddare na tsawon shekaru 40. Allah mai girma da buwaya ya ce a cikin suratun Nahli aya ta 15, Allah ya sanya turaku da duwatsu a ƙasa don kada ta yi tangal-tangal da ku. Wannan ayar tana nuni ga daidaiton da Allah ya sanya a duniya game da karkacewarta. Wannan hikima, wacce aka bayyana a cikin Alƙur'ani shekaru 1400 da suka wuce, ta kasance daidai da binciken kimiyya na zamani, wanda ke nuna gaskiyar cewa wannan littafi mai tsarki daga Allah ne. Allah shi ne mafi sani. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan nazari. Ai like da share da subscribe don samun wasu bidiyoyin a nan gaba. Ma'assalam.